Bajo el sol abrasador de Sevilla, el air vibraba con el eco de un grito que nunca llegó a pronunciarse. Diego, con el corazón latiendo como un tambor, sostenía entre sus manos un reloj de bolsillo antiguo, su superficie gastada brillando como si escondiera un secreto vivo. La aguja, temblorosa, señalaba a Alvaro, su enemigo jurado, quien estaba de pies solo unos metros, con los puños apretados y los ojos encendidos por una furia contenida. La plaza de Santa Cruz estaba llena de vida. Turistas, músicos callejeros, el aroma a azahar flotando en el aire. Pero para Diego, el mundo se había reducido a ese instante, a ese reloj que, según la leyenda, revelaba el alma gemela de quien lo tocaba. Lo había encontrado por casualidad en una tienda de antigüedades en el barrio de Triana, atraído por su extraña calidez, como si el metal respirara. El vendedor, un anciano de morado estuda, lo había advertido. Este reloj no miente, pero su verdad puede romper. Diego no lo creyó, no hasta ese momento, cuando la aguja apuntó directamente a Alvaro, el hombre que había jurado odiar. Diego y Alvaro se conocen desde la adolescencia, cuando comparten pupitre en un instituto de Sevilla. Lo que comenzó como una rivalidad académica se transformó en una enemistad visceral. Alvaro, carismático y seguro, siempre parecía eclipsar a Diego, quien cargaba con el peso de una familia rota y una timidez que lo hacía invisible. Una discusión pública en su último año de instituto, donde Alvaro humilló a Diego frente a todos, marcó el inicio de un odio que ninguno había olvidado. Ahora, años después, el destino los había reunido en esa plaza, y el reloj parecía burlarse de ambos. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Alvaro, su voz cortante como una navaja, señalando el reloj. Sus ojos oscuros brillaban con desconfianza, pero también con algo más, algo que Diego no podía descifrar. Es un reloj, respondió Diego, su voz temblorosa. No sabía cómo explicar lo que sentía. Una mezcla de incredulidad, miedo y una chispa de algo que se negaba a nombrar. Dicen que señala a tu alma gemela. Alvaro soltó una risa seca, pero sus ojos no se apartaron del reloj. ¿Y qué? ¿Apunto a mí? No me hagas reír, Diego. Esto es una estupidez. Diego tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada de Alvaro. Quería tirar el reloj, romperlo, olvidar esa locura. Pero algo en su interior, algo que no podía ignorar, lo empujaba a seguir adelante. El anciano de la tienda había dicho que el reloj no solo revelaba, sino que unía. Y ahora, frente a Alvaro, Diego sentía una corriente invisible, como si el aire entre ellos estuviera cargado de electricidad. La plaza seguía su ritmo. Ayana al torbellino que se desataba en sus corazones. Diego dio un paso atrás, apretando el reloj contra su pecho. No estaba listo para esto. No podía estarlo. Alvaro, su enemigo, su alma gemela. La idea era absurda, pero el reloj no mentia. O eso dicen. Esa noche, Diego no pudo dormir. En su pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz, el reloj descansaba sobre su mesa, su tic-tac resonando como un latido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Alvaro, su postura arrogante, su sonrisa sarcástica, pero también algo nuevo, una vulnerabilidad que nunca había notado antes.
Ysi el reloj estaba en lo cierto? Ysi todo lo que había sentido por Alvaro, el odio, la rabia, era algo más. Algo que había enterrado bajo años de resentimiento. Mientras tanto, Alvaro caminaba por las calles oscuras de Triana, incapaz de sacarse Diego de la cabeza. El reloj, esa mirada de confusión en los ojos de Diego, lo había descolocado. Él no creía en esas tonterías místicas, pero algo en ese momento, en la plaza, lo había sacudido. Diego, el chico al que siempre había considerado débil, había despertado en él una inquietud que no podía explicar. ¿Por qué el reloj lo había señalado a él? ¿Por qué, de todas las personas, tenía que ser Diego? Al día siguiente, el destino volvió a cruzarlos. Diego, decidido a entender el misterio del reloj, regresó a la tienda de antigüedades. El anciano ya no estaba, pero en su lugar había una nota. El reloj elige, pero tú decides. Confundido, Diego salió de la tienda y se encontró cara a cara con Alvaro, que parecía estar esperándolo. ¿Qué haces aquí? Preguntó Diego, su voz más firme de lo que esperaba. Alvaro lo miró fijamente, sus labios apretados. No lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ese maldito reloj. ¿Y Las palabras golpearon a Diego como un rayo. Por primera vez, vio algo en Alvaro que no era hostilidad. Era miedo, era duda, era humanidad. Y en ese instante, supo que el camino que el reloj les había marcado no sería fácil, pero tampoco podían ignorarlo. El air en Triana olía a río y a jasmine, pero para Diego y Alvaro, la tensión entre ellos era más densa que cualquier fragancia. Estaban frente a la tienda de antigüedades, el reloj en el bolsillo de Diego como un peso que no podía ignorar. Alvaro, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre desafío y curiosidad, rompió el silencio. ¿Crees en esto? Preguntó, señalando el bolto en el bolsillo de Diego. ¿De verdad crees que un pedazo de metal puede decidir quién eres para mí? Diego sintió un nudo en el estómago. Quería decir que no, que todo era una locura, pero la calidez del reloj contra su pecho le recordaba que algo más grande estaba en juego. No sé qué creer, admitió, su voz baja pero firme. Pero no puedo ignorarlo. ¿Y tú tampoco, o no estarías aquí? Alvaro desvió la mirada. Sus ojos recorriendo las calles empedradas como si buscara una respuesta en ellas. Por un momento, Diego vio una grita en su armadura. Alvaro, el hombre que siempre parecía tener el control, estaba perdido. Y eso lo hizo sentir, por primera vez, que no estaba solo en esta tormenta. Decidieron caminar juntos, sin un destino claro, solo movidos por la necesidad de hablar. Las calles de Sevilla los envolvieron, desde los callejones estrechos hasta los patios llenos de mesetas. Diego explicó lo poco que sabía del reloj, la leyenda, las palabras del anciano, la nota que había encontrado. Alvaro escuchaba en silencio, pero su rostro delataba un torbellino interno. Esto es una tontería, dijo al fin, deteniéndose junto al río Guadalquivir. Almas gemelas, destino en serios? Somos enemigos, Diego. Siempre lo hemos sido. ¿Por qué? Preguntó Diego, sorprendido por su propia valencia. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te hice? Alvaro ese tenso, como si la pregunta lo hubiera golpeado. No es lo que me hiciste. Respondió, su voz más baja, casi un murmullo.
Es lo que siempre fuiste. Tan perfecto, tan calado, tan intocable. Siempre sentí que eres mejor que yo, y eso me mataba. Diego Parpadio Adenido. Alvaro celoso de él. La idea era tan absurda que casi ese río. Pero la sinceridad en los ojos de Alvaro lo detuvo. Por primera vez, entendió que el odio que los separaba no era solo suyo. Era un espejo de inseguridades, de miedos, de cosas no dichas. Esa noche, Diego investigó más sobre el reloj en su apartamento. Encontró un foro en línea donde coleccionistas de antigüedades hablaban de objetos encantados, y uno mencionaba un reloj similar, creado en el siglo XIX por un relojero sevillano que había perdido a su amor. Según la historia, el relojero impregnó el objeto con un hechizo para encontrar a su alma gemela en cada vida. Pero el encantamiento era caprichoso. A veces unía, a veces destruía. Mientras tanto, Alvaro enfrentaba su propio caos. En su piso en el centro de Sevilla, no podía dejar de pensar en Diego. Recordó los días de instituto, las veces que lo había provocado solo para verlo reaccionar, para romper esa calma, que tanto lo intimidaba. Pero ahora, la idea de que el reloj los hubiera unido lo llenaba de una mezcla de terror y fascinación. Él, que siempre había negado cualquier atracción hacia los hombres, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Al día siguiente, se encontraron de nuevo, esta vez en la Catedral de Sevilla. El lugar, imponente y sagrado, parecía amplificar la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Diego sacó el reloj y lo colocó en una banca entre ellos. La aguja seguía señalando a Alvaro, inmóvil, como si el tiempo mismo los hubiera atrapado. ¿Qué hacemos con esto? Preguntó Diego, su voz temblando. No podemos ignorarlo, pero tampoco sé cómo seguir. Alvaro tomó el reloj con cuidado, sus dedos rozando los de Diego por un instante. El contacto fue como una chispa, breve pero innegable. No sé qué significa esto, dijo Alvaro, su voz más suave de lo habitual. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tempasadas como las campanas de la catedral. Diego sintió que su corazón se aceleraba, no solo por el reloj, sino por la mirada de Alvaro, que por primera vez no estaba llena de desprecio, sino de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. La catedral, con sus sombras largas y el eco de pasos lejanos, parecía un testigo silencioso de la confesión de Alvaro. Diego, sentado en la banca, sentía que el mundo giraba demasiado rápido. Las palabras de Alvaro, no puedo seguir fingiendo que no siento nada, resonaban en su mente, mezclándose con el tic-tac del reloj que descansaba entre ellos. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Era el reloj, el destino, o algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar? ¿Qué quieres decir? Preguntó Diego, su voz apenas un susurro. El miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho, haciendo que cada palabra fuera un esfuerzo. Alvaro apartó la mirada, fijándola en los vitrales que filtraban la luz en colores imposibles. No lo sé, admitió, su voz cargada de frustración. Toda mi vida he sabido quién soy, que quiero. Pero esto tú, el reloj. Todo esto me está destrozando. Diego sintió una punzada de impaciencia. Él también estaba perdido, atrapado entre la lógica que le decía que esto era
imposable y la emoción que lo empujaba hacia Alvaro. Pero el pasado pasaba demasiado. Recuerdo las burlas, las veces que Alvaro lo había hecho sentir pequeño, invisible. ¿Cómo podía confiar en alguien que lo había herido tanto? Decidieron salir de la catedral, buscando aire fresco en las calles de Sevilla. Caminaron en silencio hasta llegar a los jardines del Alcázar, donde las flores y el murmullo de las fuentes ofrecen un respiro. Ali, Diego decidió abrirse. No sé si puedo hacer esto, dijo, deteniéndose junto a un naranjo. Todo lo que recuerdo de ti y es dolor. Las cosas que dijiste, como me haces sentir. ¿Cómo es supone que superemos eso? Alvaro se detuvo, su rostro tenso. No espero que me perdones, respondió. No de inmediato. Pero lo que dije en el instituto no era sobre ti, era sobre mí. Estaba tan inseguro, tan asustado de no ser suficiente. Y tú, con tu calma, tu inteligencia, me hacía sentir que nunca lo sería. Diego lo miró, sorprendido. Nunca había visto a Alvaro tan vulnerable, tan humano. Por un momento, el odio que había cargado durante años pareció desvanecerse, reemplazado por una comprensión frágil pero real. Esa noche, Diego volvió a su apartamento y escribió en un cuaderno todo lo que sentía. El miedo, la confusión, pero también la chispa de algo nuevo, algo que no podía nombrar. El reloj seguía sobre su mesa, su tic-tac como un recordatorio constante. Decidió investigar más, buscando en archivos históricos de Sevilla cualquier mención al relojero que había creado el objeto. Encontró una carta digitalizada en un archivo municipal, escrita por un tal Esteban Morales, un relojero del siglo XIX, que hablaba de un amor prohibido con otro hombre, un amor que la sociedad de la época no aceptó. La carta mencionaba un reloj encantado, creado para encontrar su amado en otra vida. Diego sintió un escalofrío. ¿Era él y Alvaro parte de esa historia? Mientras tanto, Alvaro enfrentaba su propia batalla. En su piso, miraba fotos viejas del instituto, recordando momentos que había enterrado. Había admirado a Diego en secreto, su inteligencia, su forma de ser, pero el miedo a sus propios sentimientos lo había llevado a atacarlo. Ahora, el reloj lo obligaba a enfrentar lo que había negado durante años. Su atracción por Diego no era nueva, solo estaba oculta bajo capas de rabia y negación. Al día siguiente, se encontraron en el parque de María Luisa. El ambiente era más ligero, pero la tensión seguía allí. Alvaro, con un esfuerzo visible, extendió una mano. Quiero intentarlo, dijo. No sé qué significa esto, pero no quiero seguir yendo. Diego dudó, pero tomó su mano. El contacto fue breve, pero suficiente para sentir que algo cambiaba. No era amor, no pero era un paso hacia algo nuevo. Algo que el reloj había predicho pero que ellos tendrían que construir. El parque de María Luisa estaba bañado por la luz suave de la mañana, con los pájaros cantando y el aroma de las flores flotando en el aire. Diego y Alvaro caminaban juntos, pero esta vez el silencio entre ellos no era incómodo, sino expectante. La mano de Alvaro on parecía quemar en la memoria de Diego, un recordatorio de que habían cruzado una línea invisible. Pero, ¿hacia donde los lavaba? Diego lavaba el reloj en su bolsillo, su peso una constante en su mente. Había leído más sobre Esteban Morales, el relojero, y su historia de amor trágico.
Cada palabra de la carta resonaba en él. Un hombre que amaba a otro en un tiempo que no lo permitía. Un reloj creado para desafiar el destino. Era posible que él y Álvaro estuvieran ligados a esa historia. La idea lo adoraba y lo fascinaba a partes iguales. Álvaro, por su parte, estaba luchando con su propia verdad. Siempre se había considerado un hombre seguro de sí mismo, alguien que no cuestionaba su identidad. Pero el reloj, y la presencia de Diego, lo habían obligado a mirar dentro de sí mismo. Recordaba las noches en el instituto, cuando miraba a Diego desde lejos, sintiendo una mezcla de admiración y envidia que nunca entendió. Ahora, esas emociones tenían un nombre, y ese nombre lo aterrorizaba. Quiero saber más sobre el reloj, dijo Álvaro de repente, rompiendo el silencio. Si esto es real, eso significa algo, necesitamos entenderlo. Diego asintió, agradecido por la excusa para seguir adelante juntos. Decidieron visitar la biblioteca de la Universidad de Sevilla, donde podrían buscar más información sobre Esteban Morales. En un rincón polvoriento de la sección de historia local, encontraron un libro antiguo que mencionaba al relojero. Según el texto, Esteban había sido un genio excéntrico, pero también un hombre roto por la pérdida de su amor, un joven llamado Rafael. El reloj, creado con un ritual olvidado, estaba destinado a encontrar a Rafael en cada reencarnación, pero venía con una advertencia. El amor verdadero requería sacrificio. Sacrificio, murmuró Diego, cerrando el libro con un escalofrío. ¿Qué significa eso? Álvaro lo miró. Sus ojos más suaves de lo habitual. Tal vez significa dejar ir el pasado. Todo lo que nos hicimos el uno al otro. Diego sintió que su corazón se apretaba. Sabía que Álvaro tenía razón, pero solta el dolor era más difícil de lo que parecía. Sin embargo, algo en la mirada de Álvaro, en su voz, le daba esperanza. Por primera vez, sintió que podían construir algo nuevo, algo que no estuviera manchado por el odio. Esa tarde, decidieron pasar tiempo juntos fuera del peso del reloj. Fueron a una pequeña taberna en el barrio de Santa Cruz, donde compartieron una botella de vino y hablaron de cosas simples. Sus trabajos, sus sueños, las pequeñas cosas que los hacían reír. Diego descubrió que Álvaro tenía un lado divertido, una risa que llenaba el espacio. Álvaro, por su parte, se sorprendió al ver lo apasionado que era Diego cuando hablaba de literatura, de las historias que lo habían salvado en sus momentos más oscuros. Cuando la noche cayó, caminaron juntos por las calles iluminadas por farolas. En un momento de Valencia, Diego tomó la mano de Álvaro. Esta vez, Álvaro no la soltó. Se miraron. Y por un instante, el mundo pareció detenerse. No había reloj. No había pasado, solo ellos dos. Pero la paz no duró. Al día siguiente, Diego recibió un mensaje anónimo. El reloj no es un regalo, es una prueba. Ten cuidado. El mensaje venía con una foto de él y Álvaro en el parque, tomada desde lejos. Alguien los estaba observando, y el reloj, al parecer, tenía más secretos de los que imaginaban. El mensaje anónimo dejó a Diego paralizado. La foto, borrosa pero inconfundible, mostraba a él y a Álvaro en el parque de María Luisa, sus manos entrelazadas bajo la luz del sol. Alguien los había seguido.
Alguien sabía del reloj. Y la advertencia. El reloj no es un regalo. Es una prueba. Resonaba. En su mente como un eco siniestro. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Y qué querían? Diego mostró el mensaje a Álvaro en un café cerca de la Plaza de España. La expresión de Álvaro pasó de la confusión a la furia en segundos. Esto no es un juego. Dijo, su voz baja pero cargada de intensidad. Alguien está llegando con nosotros. Y no me gusta. Diego asintió, sintiendo el peso del reloj en su bolsillo. Lo que había comenzado como una curiosidad ahora parecía una amenaza. Pero, a pesar del miedo, no podía negar lo que estaba creciendo entre ellos. Cada mirada, cada roce, cada conversación los acercaba más. Como así, el reloj no solo los hubiera señalado, sino que los estuviera tejiendo juntos. Decidieron investigar el mensaje. Álvaro, con su experiencia en tecnología, rastreó el número desde el que se había enviado, pero no encontró nada. Era un número desechable, imposible de rastrear. Diego, por su parte, volvió a la tienda de antigüedades, pero la encontró cerrada, con un cartel que decía vendido. El anciano había desaparecido, y con él, cualquier pista sobre el origen del reloj. Esa noche, Diego y Álvaro se reunieron en el apartamento de Diego. Sentados en el suelo, con el reloj entre ellos, hablaron de lo que habían descubierto. Diego compartió la historia de Esteban y Rafael, el amor prohibido que había dado vida al reloj. Álvaro, aunque escéptico, no podía ignorar las coincidencias. Si esto es verdad, dijo, entonces el reloj nos está poniendo a prueba. Pero, ¿para qué? No lo sé, respondió Diego, su voz temblorosa. Pero siento que estamos en el centro de algo más grande. Y ese mensaje alguien no quiere que sigamos adelante. Álvaro tomó el reloj, examinándolo bajo la luz. Por primera vez, notó una inscripción en la parte trasera, apenas visible, amor o sacrificio. Las palabras los golpearon como un martillo. ¿Era eso lo que les esperaba? ¿Un amor que exigiría algo que no estaban listos para dar? A pesar del miedo, algo cambió esa noche. Álvaro, en un impulso, se acercó a Diego y lo besó. Fue un beso breve, torpe, lleno de dudas, pero también de una verdad que ninguno podía negar. Diego, sorprendido, respondió al beso, sintiendo que el mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Cuando se separaron, sus miradas se encontraron, y no hicieron falta palabras. El reloj, en la mesa, parecía brillar con una luz propia. Pero la calma duró poco. Al día siguiente, recibieron otro mensaje. Devuelve el reloj, o lo perderás todo. Esta vez, la foto mostraba a Diego entrando a su apartamento, tomada desde la ventana. El miedo se apoderó de ellos, pero también los unió. Decidieron que no se rendirían. El reloj los había elegido, y ahora, juntos, enfrentarían lo que viniera. El beso había cambiado todo. Diego y Álvaro, ahora sentados en un banco junto al río Guadalquivir, sentían que el mundo había girado en una dirección que nunca imaginaron. Pero el miedo seguía allí, alimentado por los mensajes anónimos y la certeza de que el reloj era más que un objeto. Era una puerta, un desafío, un destino que los arrastraba sin piedad. Decidieron actuar. Diego propuso buscar a un experto en objetos antiguos, alguien que pudiera descifrar
el hechizo del reloj. Encontrarán a Clara, una historiadora jubilada que vivía en un pueblo cercano a Sevilla. Clara, una mujer de unos 60 años con ojos vivaces, los recibió en su casa llena de libros y reliquias. Cuando vio el reloj, su rostro palideció. Este es el reloj de Morales, dijo, su voz temblando. Pensé que era una leyenda. Esteban Morales lo crió para encontrar su amor, pero el hechizo tiene un precio. Quienes lo tocan deben enfrentar una prueba, amor o sacrificio. Si no los superan, el reloj los separa para siempre. ¿Qué clase de prueba? Preguntó Alvaro, su voz tensa. Clara los miró con seriedad. El reloj prueba su verdad. Si su amor no es puro, si hay dudas o egoísmo, los destruirá. Pero si es verdadero, los unirá más allá de esta vida. Diego y Alvaro se miraron. El peso de las palabras de Clara cayendo sobre ellos. ¿Era su conexión lo suficientemente fuerte? Apenas estaban comenzando a entenderse, a dejar atrás el odio. ¿Cómo podían estar seguros? Esa noche, mientras caminaban por las calles de Sevilla, otro mensaje llegó. Última advertencia. Devuelve el reloj esta noche en la plaza de Santa Cruz, o lo pagarás. Esta vez, la foto mostraba a Alvaro saliendo de su trabajo, tomada desde tan cerca que podía verse el miedo en sus ojos. Decidieron enfrentarse quien estuviera detrás de esto. Levaron el reloj a la plaza, pero nadie apareció. En cambio, encontraron una nota en el suelo. El sacrificio es la clave. El sabiamente. Diego sintió que el se lo escapaba. ¿Sacrificio? ¿Significaba renunciar al reloj? ¿O algo más? Alvaro, más decidido, tomó su mano. No vamos a rendirnos, dijo. Si lo que sí, lo enfrentaremos juntos. Esa noche, en el apartamento de Diego, hablaron de sus mitos, de sus sueños, de lo que sentían. Alvaro confesó que siempre había temido no ser suficiente, que su arrogancia era una máscara. Diego admitió que había usado el odio como escudo para no enfrentar sus propias inseguridades. Por primera vez, se vieron como eran. Dos hombres imperfectos, pero dispuestos a intentarlo. El reloj, en la mesa, comenzó a brillar intensamente. La aguja giró, no hacia Alvaro, sino hacia el centro de la habitación. Una voz, suave pero clara, resonó en sus mentes. El amor requiere verdad. ¿Están listos para darlo todo? La voz del reloj resonaba en la habitación, clara como el cristal, pero cargada de un peso que hizo temblar a Diego y Alvaro. ¿Están listos para darlo todo? La pregunta los dejó congelados, el brillo del reloj iluminando sus rostros con una luz que parecía viva. No había vuelta atrás. El destino que los había unido ahora exigía una respuesta. Diego tomó el reloj. Su calor casi quemando la piel. Si esto es una prueba, dijo, mirando a Alvaro, entonces la enfrentaremos. Pero no sé qué significa darlo todo. Alvaro, con los ojos fijos en Diego, asintió. Si lo que sí, no quiero seguir viviendo conmigo. Quiero saber quién eres, Diego. Quiero saber quién somos juntos. Decidieron regresar a la plaza de Santa Cruz, donde todo había comenzado. Bajo la luz de la luna, la plaza parecía un escenario de otro tiempo, con las sombras de los naranjos bailando en los adoquines. Ali, sosteniendo el reloj, Diego sintió una conexión más profunda,
como si el objeto estuviera vivo, esperando su decisión. De repente, una figura emergió de las sombras. Era el anciano de la tienda de antigüedades, pero ahora su rostro parecía más joven, casi etéreo. El reloj los ha elegido. Dijo, su voz como un eco del pasado. Pero el amor verdadero requiere un sacrificio. Uno de ustedes debe renunciar a algo que valora más que a sí mismo. Diego y Alvaro se miraron. El miedo y la determinación mezclándose en sus ojos. Diego pensó en su vida, su soledad, su necesidad de control, su miedo a ser vulnerable. Alvaro pensó en su orgullo, en la fachada que había construido para protegerse. Ambos sabían que el sacrificio no era el reloj, sino algo más profundo. Renuncio a mi odio, dijo Diego, su voz firme. Todo el dolor que cargo por ti, Alvaro, lo dijo, quiero empezar de nuevo, contigo. Alvaro, con lágrimas en los ojos, asintió. Yo renuncio a mi miedo. Miedo a ser quien soy, a sentir lo que siento. Te elijo a ti, Diego, aunque no sé cómo hacerlo. El anciano sonrió, y el reloj comenzó a brillar con una intensidad cegadora. La aguja giró una última vez, deteniéndose en un punto entre ellos, como si los uniera en un solo destino. La voz del reloj resonó de nuevo. Han elegido el amor. El sacrificio está completo. La luz se desvaneció, y el anciano desapareció. El reloj, ahora frío y silencioso, parecía solo un objeto. Pero Diego y Alvaro sabían que no lo era. Había cambiado sus vidas, los había obligado a enfrentar sus verdades, a dejar atrás el pasado y a construir algo nuevo. Meses después, Diego y Alvaro caminaban juntos por las calles de Sevilla, sus manos entrelazadas sin miedo. El reloj descansaba en una caja en el apartamento de Diego, un recordatorio de su viaje. No eran perfectos, y su amor aún tenía mucho que aprender, pero habían superado la prueba. Habían elegido el amor sobre el odio, la verdad sobre el miedo, y eso era suficiente. En la plaza de Santa Cruz, una nueva generación de amantes pasaba, ayana a la magia que había cambiado dos vidas. Pero en algún lugar, el reloj esperaba, listo para encontrar a su próximo par de almas gemelas, listo para probar su amor.